Sokoto State Legislature resumes plenary after 3-week recess. Primary Healthcare Development Agency moves to enhance healthcare system in Sokoto State. Sokoto State government expresses commitment to provide education to its citizens. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Tuesday, the 14th of October 2025, it is also the 22nd of Rabiul Thani 1447 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Hayatu Jibudallatu with the news. President Bola Ahmed Tinubu has formally written to the Senate seeking the confirmation of Professor Joash Amopitan as the new chairman of the Independent National Electoral Commission, INEC. The request was read on the floor of the Senate by the President of the Senate, Godswill Akpabio, during plenary on Tuesday. Akpabio also read other communications from the President regarding appointments that require legislative approval. According to the latter, the nomination is in accordance with the provisions of the Constitution, which mandates Senate confirmation for such appointments. The request has been referred to the Committee of the Whole for further legislative consideration. Last Thursday, the President presented Amopitan's name as his preferred nominee to fill the leadership vacancy at the Electoral Commission. The Council of the State unanimously approved the nomination of Amopitan as the next INEC chairman following the exit of Mahmoud Yakub. Tinubu told the council that Amopitan, an indigene of Kogi State in the north-central geopolitical zone, is the first person from the state to be nominated for the role of INEC chairman. According to a statement by the presidential spokesman, Tinubu described the nominee as an apolitical figure. Council members, including former heads of state, gave unanimous backing to the nomination. Usman Ododo, governor of Kogi State, also described Amopitan as a man of integrity. The Sokoto State House of Assembly on Tuesday resumed plenary after a 3-week recess to mark the end of the third quarter of the legislative calendar. Our legislative correspondent, Jamilu Musa Maishanu, has more details on the story. The recess was earlier moved by the majority leader of the House, Honorable Bello Idris, who presented the motion seeking the approval of members for the short break. The motion was subsequently unanimously adopted by the House. Speaking in an interview shortly after the resumption, Honorable Bello Idris explained that the recess was essential to allow members to reconnect with their constituencies, assess ongoing projects, and prepare for the tasks ahead. He emphasized that the Assembly remained focused on passing people-oriented laws and supporting the state government's development initiative for the benefit of the citizens. Our expectations is that all the honorable members, having visited their constituencies, will now bring a lot of reports from their constituencies, some in the form of quick action, some in the form of motions, some in the form of actions that will be taken by the House or resolutions to be sent to the state government for onward action. Announcing the adoption, the Speaker of the Assembly, Honorable Tukur Balabo Denga, commended members for their commitments and legislative contributions during the quarter, noting that the recess provided them an opportunity to engage their constituents and review legislative priorities. The House is expected to continue deliberation on pending motions and bills as part of its fourth quarter's activities. Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News. The Sokoto State Primary Healthcare Development Agency has reaffirmed its commitment to improving the health sector with about 164 renovated primary healthcare centers across the state. The special advisor of the agency, Dr. Muhammad Bello Marnuna,
disclosed this during the commissioning of additional healthcare centers at Sifawa and Kilgori communities of Bodunga local government area. Health correspondent Aisha Abdullahi Aminu was among the entourage and now reports. During their visits, the special advisor to the Sokoto State Primary Healthcare Development Agency, Dr. Muhammad Bello Marnuna, expressed satisfaction with the level of work carried out at both facilities. He stated that as part of efforts to improve healthcare delivery across the state, the agency has recruited more health workers and embarked on the renovation of general hospitals and primary healthcare centers to enhance access to quality healthcare services. Dr. Marnuna added that the Kilgori Primary Healthcare Center in Yabo local government, which was earlier destroyed by a fire incident, has been fully reconstructed following the intervention of the state government. So today is just the beginning. We have done the difficult job of reconstructing the whole hospital. Now the second phase, we are going to put it back to use with the introduction of most all of the equipment that it needs and the consumable. In his remarks, the acting executive secretary of the Sokoto State Primary Healthcare Development Agency, Dr. Bilyaminu Yarisifawa, said the facility is now ready to deliver essential healthcare services such as routine immunization, family planning, and other programs that will benefit the communities. We are highly committed to ensure that all the needed of this facility in order to have the appropriate environment, in order the community, basic community at the grassroots to get a commitment or to get what they want at the health facility. Inshallah, we are committed to do that. Also speaking, the chairman of Yabo local government, Muhammad Abubakar Bazar, commended Governor Ahmad Aliyu for the numerous interventions provided to the community, including the construction of a mosque, hospital, and agricultural support, among others, aimed at improving the people's livelihood. Other speakers, including the APC chairman of the area, Bello Damaliki, and the representative of Sa'in Kilgori, Garba Aliyu, also appreciated the government's effort, describing the gesture as part of the dividends of democracy that every community deserves to enjoy. Directors of the agency were also part of the commissioning of the centers. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. Don't forget you are watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news now continues. The Sokoto State government has reiterated its commitment to ensuring that all applicants seeking building permits comply strictly with the state's urban development laws and guidelines. The assurance was made by the Special Advisor to the Governor on State Urban and Regional Planning Board, Sanusi Tukur Faru, during an inspection visit to construction sites across the state capital. Our correspondent, Jamilu Musa Meshanu, has more on the story. Honorable Faru explained that part of the board's mandate is to conduct site inspection before granting building approvals to confirm that proposed construction area are suitable and free from any environmental or legal encumbrance. He noted that building plans are carefully reviewed to ensure that the project do not block waterways, encroach on another person's property, or obstruct public access roads, all aim at promoting sustainable and well-structured urban growth. The special advisor urged residents to always obtain proper building authorization from the boards and to adhere to all laid down regulations to prevent future disputes or demolition. You have seen that we have gone around with you. We have visited many areas. Some areas we visited like Kalambaina, Arkilla, Guiwa, Mana, and some other places. Sometimes we'll observe that there's some encroachment or illegal development.
So we now stop and apply a red pen there, or giving them a notice to stop any development that there they should come to the office, so that we should inform that this what they are doing is illegal, so they have to remove it. If they didn't remove it, we'll use our machineries to demolish the structure. During the exercise, 37 sites within the Sokoto metropolis were visited for on-the-spot assessment ahead of construction approvals. Honorable Faru was accompanied by the Director General of the Board, Alhaji Jilani Halurbawa, alongside other directors and staff members of the Urban and Regional Planning Board. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. The Sokoto State Government has reiterated its commitment to providing education for all citizens without discrimination. Our correspondent, Rabiu Abdullahi Wakili, reports that this assurance was given during a visit by the State Nomadic Education Agency to the Gidan Ruga community in Kwari local government, where displaced persons from Isa, Raba, and Gorenyo are currently residing. His report. Speaking after the assessment visit, the Sokoto State Commissioner for Education, Professor Ladan Ahmad Allah, by the Secretary of Implementation, Abdullahi Altinidorbawa, explained that the purpose of the visit was to see firsthand the communities in need of schools. He further stated that, considering the large number of the children and the strong support shown by their parents for their education, the Sokoto State government will soon take the necessary steps. He stated that the government is fully prepared to provide education to all citizens without discrimination. Now they have even given a place for them to settle and also to teach, for their children to learn. So that's why we're here, and you see the children are ready to learn. There are very many. In their separate remarks, the Executive Director of the Sokoto State Nomadic Education Agency, Honorable Tambari Dikogoshe, and the National Coordinator of the agency, Mustafa Aliyu, disclosed that Governor Ahmad Ali Sokoto has already directed the agency to provide schools for nomads wherever they are located. They assured that the agency will not relent in ensuring the establishment of the school for the community, while appreciating the cooperation and the support provided by the people in promoting their children's education. Some of the community members, including the district head of Gidangrugga, Abubakar Mode, expressed their gratitude for the government's decision and appealed for the immediate establishment of the school. The children who are expected to be enrolled also expressed their happiness and appreciation to the Sokoto State government. The community comprised residents displaced from Isa, Raba, and Gorenyo local government areas of Sokoto State. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. With that report from Rabiu Abdullahi Wakili, we come to the end of today's bulletin. But before we go, the main points. We reported to you that the Sokoto State Legislature has resumed plenary after a 3-week recess. We also brought you that the Primary Healthcare Development Agency is moving to enhance the healthcare system in Sokoto State. We also told you that the state government has expressed its commitment to provide education to its citizens. That's all we have for you. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the news production team, I am Hayatu Jibo Dallatu saying goodbye.
Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta dawo wa zamanta biyu bayan hutun makonni 3 da ta je. Hukumar bunƙasa kiwon lafiya matakin farko ta jihar Sokoto ta nanata irin ƙoƙarin da take yi na inganta tsarin kiwon lafiya a cikin jihar. Haka ma za ku ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta ƙara tabbatar da irin ƙoƙarin da take yi na bayar da ilimi ga mazauna jihar. Jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labarin Alu Tv. A yau muna talata 14 ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya muwafaka da 22 ga watan Rabi'u Sani shekara 1447 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana kuma ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya aikewa da Majalisar Dattawan Najeriya da buƙatar amincewa da Farfesa Joash Amopitan a matsayin shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC. Takardar buƙatar dai ta samu karatu a gaban majalisar daga shugaban Majalisar Dattawa wato Godswill Akpabio yayin zaman majalisar na ranar Talata. Haka ma dai Akpabio ya karanta wasu zantuka da suka fito daga shugaban kasar waɗanda ke da alaka da naɗe-naɗe da ke da buƙatar amincewar majalisar. A cewar wasikar naɗin nasa ya bi dukkanin tanade-tanadin kundin tsarin mulkin ƙasa waɗanda suka baiwa majalisar damar amincewa da dukkanin naɗe-naɗen. An dai miƙa buƙatar a hannun kwamitin kula da dukkanin lamura domin ci gaba da dubawa don tabbatar da buƙatar. A Alhamis din da ta gabata da ne shugaban kasa ya bayyana suna Amopitan a matsayin wanda ya aminta da ya kasance mai shugabantar hukumar ta INEC, inda dukkanin 'yan majalisar suka amince da naɗin Amopitan a matsayin shugaban rikon wato a matsayin shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa biyu bayan murabus din Mahmud Yakubu. Shugaba Tinubu dai ya shaida wa majalisar cewar Amopitan wanda dan asalin jihar Kogi ne yankin arewa ta tsakiya shine mutum na farko da ya fito daga jihar da za a nada ga shugabancin hukumar ta INEC. A cewar sanarwar da mai magana da yawun shugaban kasa Tinubu ya fitar din ta bayyana wanda aka nada din a matsayin jikon siyasa. Membobin majalisar da suka hada da tsofaffin gwamnoni sun bayyana amincewar su kan nadin, inda tsohon gwamnan jihar Kogi Usman Ododo ya bayyana Amopitan a matsayin jajirtaccen namiji. Tuwanin kuma ranar Talata 14 ga watan Oktoban wannan shekarar da ne Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta dawo da zamanta bayan hutun makonni 3 da ta je na ƙarshen zango na 3 a tsarin kalandar majalisar. Hutun majalisar ya samo asali ne daga ƙudurin da jagoran majalisa Honorable Bello Idris ya gabatar, inda ya nemi amincewar 'yan majalisa domin samun hutu na ɗan lokaci. Daga bisani da ta amince da ƙudurin da magana a tattaunawar da shi kaɗan bayan hutu. Honorable Bello Idris ya bayyana cewa hutun ya kasance ne domin baiwa 'yan majalisa damar komawa mazaɓunsu su duba ci gaban ayyukan da ake gudanarwa da kuma shiryawa tsaf domin ayyukan da ke gabansu. Ya jaddada cewa majalisar ta ci gaba da mayar da hankali wajen kafa dokoki masu amfani ga jama'a da ba da goyon baya ga shirye-shiryen ci gaban gwamnatin jiha domin amfanin al'umma. To wannan hutun ya ba 'yan majalisa dama suka ziyarci mazaɓin su domin su sauraro koke-koken jama'a su kuma su kawo ma majalisa. To kamar da kuke gani abin da muke sa rai, to nan gaba kaɗan 'yan majalisa za su kawo mana wa'annan koke-koke domin a gabatar da su gaban gwamnati. Yayin da yake sanar da amincewar majalisa, kakakin Majalisar Dokokin Jihar Sokoto Honorable Tukur Balabo Dinga ya yaba da kokari da sadaukarwar 'yan majalisa wajen aiwatar da muhimman ayyukan majalisa a zangon da ya gabata. Ya ce hutun zai baiwa 'yan majalisar damar tattaunawa da jama'ar mazaɓunsu da kuma sake duba manyan abubuwan da suka fi muhimmanci a harkokin majalisa. Ana sa ran majalisar za ta ci gaba da
tattaunawa kan muhimman ƙudurorin da ana sa ran majalisar za ta ci gaba da tattaunawa kan muhimman ƙudurori da dokokin da ke gabanta a matsayin wani ɓangare na ayyukan zangon ƙarshe na shekara. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu Tv. To a gaida Jamilu da wannan rahoton da ya karanto mana. Hukumar kula da kiwon lafiya matakin farko ta jihar Sokoto ta tabbatar da kokarin da take yi na bunƙasa ɓangaren kiwon lafiya, inda ta yi gyara tare da sauye-sauye masu alfanu ga cibiyoyin kiwon lafiya matakin farko 164 a sassan jihar Sokoto. Mai baiwa gwamnan jihar Sokoto shawara na musamman kan hukumar wato Muhammad Bello Marnona shine ya bayar da wannan tabbacin yayin kaddamar da ƙarin wasu cibiyoyin kiwon lafiya matakin farko da ke garin Sifawa da kuma Kilgori na ƙaramar hukumar mulkin Bodinga ta jihar Sokoto. Wakiliyarmu Aisha Abdullahi Aminu na ɗaya daga cikin 'yan tawagar ga rahoton da ta haɗa mana. A yayin da ya kai ziyarar, mai baiwa gwamnan shawara na hukumar samar da kiwon lafiya matakin farko Dr. Muhammad Bello Marnona ya bayyana gamsuwarsa da irin aikin da aka gudanar a wuraren guda biyu. Ya ce a cikin ƙoƙarin da ake yi na inganta harkar kiwon lafiya a faɗin jihar, hukumar ta ɗauki sabbin ma'aikatan lafiya tare da fara gyare-gyare a manyan asibitoci da ma cibiyoyin kiwon lafiya matakin farko domin sauƙaƙa samun ingantacciyar kulawar lafiyar al'umma. Dr. Marnona ya ƙara da cewa cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke Kilgori a ƙaramar hukumar Yabo, wadda gobara ta lalata a baya, an gyara ta tsaf tare da sa hannun gwamnatin jihar Sokoto. Sannan kuma buɗa ta shi karo na farko wanda za a gaca mi da mi suka bukata. Akwai mutane ma'aikata ana biyan su albashi, yanzu abin da ya rage gare su to su jama'a aiki. A nasa jawabin, mukaddashin sakataren gudanarwa na hukumar Dr. Bilyamin Yari Sifawa ya bayyana cewa sauyin fasalin cibiyar a yanzu zai ba da damar gudanar da muhimman ayyukan kiwon lafiya kamar rigakafi, tsarin iyali da sauran shirye-shiryen lafiya da za su amfanar da al'umma. Shi ma shugaban karamar hukumar Yabo Muhammad Abubakar Bazar ya yaba wa gwamna Ahmad Aliyu bisa irin tallafi da ayyukan raya ƙasa da aka kawo wa al'ummar yankin da suka hada da ginin masallaci, asibiti da tallafin noma waɗanda ke taimakawa wajen inganta rayuwar al'umma. Sauran masu jawabi sun hada da shugaban jam'iyyar APC na yankin Bello Dan Maliki da wakilin sa'in Kilgori Garba Aliyu sun yi godiya ga gwamnatin jihar bisa wannan namijin ƙoƙari, suna mai bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin roman dimokuraɗiyya da kowane yanki ke da haƙƙin morewa. Daraktoci daga sassa daban-daban na hukumar su ma sun halarta yayin ƙaddamar da cibiyoyin. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu TV. To jama'a, kuna kasancewa ne tare da waɗannan labaran daga nan Alu TV Najeriya. Za ku iya bibiyar mu ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kamar YouTube a Alu TV ko kuma Facebook a Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a Play Store domin kallon labaranmu da ma sauran shirye-shiryen da muke gabatarwa a wannan lokacin da ma waɗanda suka gabata. To yanzu kuma labaran za su ci gaba. Gwamnatin jihar Sokoto ta ƙara bayyana ƙoƙarin da take yi wajen tabbatar da bayar da damar yin gini ga duk wanda ya bi ka'idoji da ko kuma dokokin raya birni. Mai baiwa gwamnan jihar Sokoto shawara na musamman kan hukumar raya birni da tsare-tsare, Honorable Sanusi Tukur Faru, shine ya bayyana hakan yayin ziyarar duba ayyuka a wuraren da ake gudanar da ayyuka a sassan birnin Sokoto. Ga rahoton Jamilu Musa Mai Shanu. Honorable Faru ya bayyana cewa daga cikin nauyin da hukumar ke da shi akwai gudanar da binciken wuraren gini kafin bayar da izinin ginawa domin tabbatar da cewa wuraren da ake son ginawa sun dace kuma babu wata matsala ta muhalli ko ta dokar da za ta iya kawo tangarɗa. Ya jaddada cewa ana duba tsarin ginshiƙan gini da kyau domin tabbatar da cewa ba su toshe hanyoyin ruwa ba ko kuma kutsawa cikin filin wani
ko hana jama'a amfani da hanyoyi, duka domin tabbatar da ci gaban birni mai tsari. Mai baiwa gwamnan shawara na musamman ya shawarci mazauna jihar da su rika neman izinin gini daga hukumar kafin fara aiki, tare da bin duk ƙa'idojin da aka shimfiɗa domin gujewa matsaloli a gaba kamar rikice-rikice ko rushe gini. Idan muka hita muka lura da misali idan mun ga wani extension ko encroachment ko cikin hilin wani ko hanya, to muka tsaya wurin kuma mu yi apply repen mu dakatar da shi. Apply repen kamar an invitation ne, don in ya taho shi mutum ya ga henti dole ya taho office ya ji dalilin sa mai sai a mai bayani. Idan ma bai zo ba to hukumar da za ta je ta cire. A lokacin aikin an ziyarci wurare 37 a cikin birnin Sokoto domin duba su kai tsaye kafin amincewa da izinin ginawa. Honorable Faru a zagayen yana tare da babban darakta na hukumar Alhaji Jelani Hallarubawa, tare da wasu daraktoci da ma'aikata na hukumar tsare-tsaren birni da yankuna. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu Tv. Tuwadilla, gwamnatin jihar Sokoto ta ƙara nanata hubbasar da take yi wajen bayar da ilimi ga dukkanin mazauna jihar Sokoto ba tare da nuna wariya ba. Rabiu Abdullahi, wakili, ya rawaito mana cewar an bayar da wannan tabbacin ne yayin ziyarar da hukumar bayar da ilimi ga 'ya'yan makiyaya ta jihar Sokoto ta kai a ƙauyen gidan Rugga da ke karamar hukumar mulkin Kware ta jihar Sokoto, inda 'yan gudun hijira daga ƙananan hukumomin Isa da Raba da kuma Gurayyo suke zaune. Ga rahotonsa. Da yake jawabi, kwamishinan ilimi na jihar Sokoto Professor Ladan Ahmad Ala, wanda ya samu wakilcin sakataren zantarwa na ma'aikatar wato Abdullahi Altini Durbawa, ya bayyana cewar makasudin wannan ziyarar ita ce domin tantance al'ummar da ke buƙatar makaranta. A don haka ya bayyana cewar yawan wa'annan yaran da kuma yadda iyayensu suka nuna goyon bayansu ga ilimin 'ya'yansu, babu shakka gwamnatin jihar Sokoto za ta ɗauki matakin da ya dace ba da jimawa ba. Yana mai bayyana cewar gwamnatin shirye take da ta samar da ilimi ga al'ummarta ba tare da nuna wariya ba. Bahilla ce in ya gane babu abin da ajari ne irin shi karatu, don sai da ilimi aka kiyo, sai da ilimi aka kiyo, ka san mina ne ya kamata ka ba shanunka, miya na in ka gani tana da lahiya ka ba ta rashin lahiya ta menene, sai in kana da ilimi za ka sanin duk waɗannan. A jawabin su mabambanta, daraktan zantarwa na hukumar ilimin matafiya ta jihar Sokoto Honorable Tambar Dikko Goshe da jami'in yanki na hukumar ta ƙasa Mustapha Aliyu sun bayyana cewar tuni da gwamna Ahmad Aliyu ya umarci hukumar da ta samar da makaranta ga matafiya a duk inda suke. A cewar su, a don haka wannan hukumar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wurin samar da wannan makarantar ga wannan al'ummar. Mu tabbatar da cewa an ba ɗiyanku Fulani ɗiyanku ilimi kamar yadda an ka ba ɗan kowa, za mu zo mu taimaka har Allah ya gwada mana lokacin da kuma koma wuraren ku. Wasu daga cikin mazauna yankin da suka hada da hakimin gidan Rugga Abubakar Mode su bayyana jin daɗin su bisa yadda gwamnatin jihar Sokoto ta ɗauki wannan matakin, suna masu bayyana buƙatar samar da wannan makarantar cikin gaggawa. Su ma dai yaran da aka gabatar da ake sa ran sakawa a makarantar su bayyana jin daɗin su da godiya ga gwamnatin jihar Sokoto. Al'ummar da suka baro mazaunansu dai sun hada da na ƙananan hukumomin Isa, Raba da Gwaranyo na jihar Sokoto. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Rabiu Abdullahi, wakili. To duka iyakacin labaran namu kenan. Kafin mu sallama da ku ga maimaicin kanun labaran. Tun farko kun ji cewar majalisar dokokin jihar Sokoto ta dawo a zamanta biyo bayan hutun makonni 3 da ta je. Haka ma kun ji cewar hukumar kiwon lafiya matakin farko ta jihar Sokoto ta bayyana irin kokarin da take yi na bunƙasa sha'anin kiwon lafiya a jihar ta Sokoto. Na ƙarshe kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta nanata hubbasar da take yi na samar da ilimi ga dukkanin mazauna jihar. Da yanzu kama a madadin editan labaran Bashar Abubakar da dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karanto nake cewa ma'assalam.
Ben Adams, our busy businessman, will bring us some trending reports from the business arena. Benny,